And I want to ask Sam 2 questions. If the story about Jerry Lee Lewis appearing at the Graceland Gate with the gun is right. And second question, you belong to the inner circle of Elvis. And wasn't there a possibility to prevent what had happened to him, let's say in 75, 76, maybe to see how they went in the wrong direction? Or were we too close to realize what has happened around him or with him? Is that okay with you? Okay. First I translate the question in German and then it's your turn. Translate now. Okay, er hat 2 Fragen gestellt. Zum einen geht es darum, dass er gerne wissen möchte von Sam, ob die Geschichte mit Jerry Lee Lewis wahr ist, die er gehört hat. Und die zweite Frage ist, dass Sam ja auch zum inneren Kreis gehört hat, rund um Elvis, ob er denkt, dass es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, frühestmöglich einzugreifen, um zu vermeiden, dass der Weg von Elvis in die falsche Richtung gegangen ist. Okay. Okay, well, I'll start with the second part of the question. One, this one's on. Check. Hello. Check 1, 2. Yeah, Can you hear me? Can you hear me? I fixed it. Pretty good little show. We all noticed a change in Elvis, but I will just say this, and it's a quote from Ed Parker, who was our karate instructor: "You cannot protect a man from himself." And it is true that I would have taken a bullet for Elvis, and we could protect him from a lot of things, but Elvis had a proclivity for certain, an attraction for certain things, and he would not listen to anyone. I think he fired every one of us, not these guys, but myself and Red and Sonny West, Dick Grove, and all of us, because we tried to talk to him about his problem, and he didn't see it as a problem. And unless a person sees what they're doing as a problem, nothing you say can change their mind. So I think that's probably enough said about that. Sam sagt, dass er erstmal den zweiten Teil der Frage beantworten möchte und sagte, dass er zunächst mal ein Zitat von Ed Parker verwendet, dass Ed Parker, der ja auch vielen ein Begriff ist, der auch lange mit Elvis befreundet war, man kann einen Menschen nicht vor sich selbst schützen. Sam sagt, dass alle, die um Elvis herum waren, jede Kugel eingefangen hätten und ihr Leben gegeben hätten, aber es war so schwierig, ihn davon zu überzeugen, dass er überhaupt ein Problem hat, so dass er wahrscheinlich eher alle gefeuert hätte. Er hat aufgezählt, Red, Sonny, auch Dick Grove und auch ihn selber, bevor er überhaupt das angenommen hätte, was sie zu sagen hatten. And as far as Jerry Lee Lewis goes, he's still a great talent. And James Burton is going to be performing with Jerry Lee Lewis at the Palladium in September. September 6th and September 10th Yeah. in Glasgow. And the 6th is in London, Palladium. Be a great show. So the killer is still working. But he did come to Graceland one night, and he had a Rolls Royce, and his foot slipped off the brake. This is a greatly misunderstood story because Jerry's intentions were good, but he had been drinking and taking other substances. And his foot slipped off the brake, and he bumped into the gates at Graceland and bent them. Go on. Okay, and so the guard called up to Elvis and said, "Jerry Lee's here and he wants to see you." And Elvis and Linda and I were upstairs, and I could hear Elvis say, "Well, has he been drinking?" And Vester said, "Yes, he has." So he said, "Well, I don't want to see him." And then he told me, "Go down there and see what's going on." And when I got down there, Jerry Lee had a pistol, and he was waving the pistol around.
Now, I had been trained as a police officer, so when I saw a pistol, I knew what to do, so I took it away from him. And they called the police, and Jerry Lee left before the police got there and actually ran the car off the side of the road, his Rolls Royce. And yeah, and I think James said he rolled it, but yeah, he had a little minor accident. But the real story is that Jerry's heart was in the right place. He had been given a pistol by the sheriff of DeSoto County in Mississippi, where he lived, and he wanted to give it to Elvis. But he stopped at Hernando's Hideaway on the way up there. You know, a bar. He had a little liquid courage and little pills to go with it. So by the time he got to Elvis, he just couldn't communicate that well to him. So it was a big misunderstanding. Okay, Sam sagt erstmal, dass Jerry Lee Lewis immer noch der Killer ist und immer noch unterwegs ist. James wird im September mit ihm spielen, am 6. und am 10. in Großbritannien, einmal in Glasgow, einmal in London. Also wer Zeit von euch hat, sollte sich das anschauen. Und die Story mit Jerry Lee Lewis hat sich folgendermaßen zugetragen, dass Jerry Lee Lewis eines Tages bei Elvis aufgetaucht ist in seinem Rolls Royce und wie gesagt an Vesta, der ja zu der Zeit auch das Tor bewacht hat, vorbeifahren wollte und aber nicht mehr so den nüchternsten Eindruck machte. Und er wollte aber unbedingt Elvis sehen. Und Vesta hat angerufen oben und hat gesagt, hier ist Jerry Lee Lewis, was ist los? Er möchte gerne Elvis sehen. Und Elvis hat dann zu Sam gesagt, hat er getrunken? Und Sam hat gesagt, ja, es hört sich so an, was Vesta so sagt. Und dann hat Elvis gesagt, dann verzichte ich da gerne drauf. Und zu der gleichen Zeit war es halt so, dass Jerry Lee Lewis eben auch bewiesen hat, dass er nicht mehr so nüchtern war, denn die Bremsen lösten sich von dem Rolls-Royce und der Rolls-Royce kullerte so langsam, aber sicher in die wunderschönen Gates von Graceland. Und was dazu kam erschwerend, er wedelte ganz furchtbar mit einer Pistole. Und Sam als ausgebildeter Polizeibeamter reagiert natürlich auf so etwas. Und wenn jemand eine Pistole schwenkt, dann hat das meistens nichts Gutes zu bedeuten. Ja? Aber wie gesagt, sie haben ihm dann gesagt, also Elvis kann dich im Augenblick nicht empfangen und er ist dann halt auch wieder gefahren, aber hat um die nächste Kurve einen Unfall gebaut und da ist dann rausgekommen letztendlich, dass diese Pistole eine Art Mitbringsel war von dem Sheriff des Countys, wo Jerry Lee Lewis gewohnt hat, mit der Bitte, diese Pistole doch an Elvis weiterzugeben. Aber Jerry Lee Lewis eben durch seinen Zustand nicht mehr in der Lage war, das auch zu artikulieren. Und so kam es eben genau zu diesem Missverständnis und das ist die Story dahinter. Okay, die nächsten Fragen. Hier vorne ist jemand, da hinten ist jemand. So machen wir weiter. Okay. Ja, vielen Dank. Mein Name. Ich hätte eine Frage an James. Und zwar, ich bin daran interessiert, dass James mit den Rock'n'Roll-Größen Johnny Burnett und einigen anderen, Ricky Nell, zusammengespielt hat und ich glaube auch mit Mac Curtis. Er war also beteiligt an der großen Rock'n'Roll- und Rockabilly-Ära. Auf der anderen Seite würde mich interessieren, ob es einen Unterschied gab, andererseits mit Elvis 10 Jahre nahezu oder 9 Jahre auf Tour zu sein. Gab es einen Unterschied zwischen den Touren, die er mit Elvis hatte, einerseits, und diesem Beteiligtsein an der Rockabilly-Ära in den 50er, frühen 60er Jahren? So James, this is a question for you. The guy wants to know what was the difference between touring with Elvis and touring with all the other stars that you toured with, especially in the early 50s. I guess Lisa Marie, the airplane. Now, the travel was pretty much the same with all the artists, you know, except Elvis we had 3 planes. The musicians, singers, we had our own plane for travel, and Elvis had his plane, Lisa Marie, and Colonel Tom Parker had his plane. He would always go
first. He would go a day ahead of us to check everything out, and then we would fly in the next day and do the show. But I mean, to travel with all the artists, you know, it's an airplane, a car, boat, you know, whatever you have to get there. And was there a difference in working with them on tour? Oh, everybody's different. Every artist is different. They get up, some get up early, some get up late, and some leave early and some leave later. No, it's you know, it's not a lot of difference, you know. Everybody's got a different thing they like to do, and they like different foods. And, you know, it's just, it's what it is, you know, travel the road. Okay, also James hat zuerst mal gesagt, ganz spontan auf deine Frage, was nun der Unterschied war. Das war ganz einfach die Lisa Marie, nämlich das Flugzeug. Und er hat gesagt, erstmal vom Arbeiten her hat es gar nicht so viel Unterschied gemacht. Weil er sagt, alle Menschen sind unterschiedlich, alle Künstler sind unterschiedlich und das ist schon fast normal. Ja, also da hat man gar nicht so einen Unterschied gespürt, weil sich die Musiker immer wieder neu einstellen müssen. Aber er hat nochmal herausgestellt, dass das Reisen schon auch angenehm war, ne? Weil die Musiker ein eigenes Flugzeug hatten, Elvis natürlich auch, und Colonel Tom Parker, der ja immer vorgeflogen ist sozusagen, hatte auch sein eigenes Flugzeug. Insofern war das natürlich für die Truppe sehr, sehr komfortabel. Aber ansonsten, sagt er, war es gar nicht so unterschiedlich. Hier vorne mal vielleicht. Meldet sich nämlich schon so lange. Question for Mr. Blackwood. I saw a picture on the internet of the Imperials, Mama Cass Elliot of the Mamas and the Papas, jamming with Elvis and Linda Thompson in his Imperial suite at Las Vegas Hilton. I would like to know the story behind the picture. Behind the picture, she had come to see the show, as I understand it. I really didn't see her until after the show, and we were in the penthouse. We usually went up 2 times a week when he would invite us, and there would always be a new guest, someone that we had not known before. That particular night, Mama Cass Elliot was there. And she loved the show, and when we sat around the piano, we started singing Amazing Grace. And Mama Cass started to cry. And tears were coming down her eyes, and she said, her cheeks, and she said, I remember singing that song as a little girl, and it has a special memory for me. So that's the story that I remember of singing with Mama Cass and hearing her sing her favorite song, Amazing Grace. Okay. Also die Frage war die, er wollte gerne wissen, was hinter der Überschrift zu finden ist, dass Mama Cass von den Mamas and Papas eben genau mit den Imperials und mit Elvis sich mal in Las Vegas zum Gospel-Singen getroffen hat. Und Terry hat erzählt, dass er das so erinnert, dass er sie auch erst nach der Show tatsächlich wahrgenommen hat, gesehen hat, in der Show selbst nicht. Aber in Las Vegas waren sie dann oben im Penthouse, in der Suite, und als sie dann alle um den Flügel rumstanden, haben sie zusammen Amazing Grace gesungen. Und Amazing Grace war für Mama Cass hatte eine ganz besondere Bedeutung, und wie Terry das eben auch schon gezeigt hat, fing sie auch an zu weinen, weil sie einfach sehr gerührt war, weil sie sich erinnerte, wie sie eben dieses Lied als kleines Mädchen gesungen hat. Und das war für sie wirklich ein sehr emotionaler Moment und so wie Terry es geschildert hat, für die ganze Gruppe. Ich möchte mal
wissen, also wie lange waren Sie Sicherheitschef, also Bodyguard von Elvis und in welcher Zeit, also in welchem Jahr? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe dich ganz schlecht Entschuldigung. Also wie lange war Sam Bodyguard von Elvis und in die Jahre? Also schon in den 50ern oder erst mit der 60er, 70er? Das würde mich interessieren. Sam, this is a question for you. He wants to know how long have you been with Elvis? 5 years. I met him in 72 and I was with him when he died in 77. And, Also von 1972 bis zu seinem Tod, er war ja auch anwesend dort, 1977. Mr. Burton, I've been following your posts on Facebook about your son not being well. I'd like to know how's he doing now? Did you get it? No. Sorry, I didn't get it. Mr. Burton, I've been following your posts on Facebook about your son being ill, and I would like to know how is he doing now? Yeah. He's doing much better. He's not out of the forest yet, but we have to continue to pray for him because they have to check his blood several times a week. But he is doing better. He's able to walk, and he's in rehab now for therapy and everything. But he is doing better, and hopefully in the near future he'll be 100%. Die Frage ging an James und es ging um seinen Sohn. Wer das auf Facebook vielleicht ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass James' Sohn sehr krank ist und er wollte wissen, wie es ihm jetzt geht. Und James hat kurz erzählt, dass er auf dem Weg der Besserung ist, dass es ihm etwas besser geht, dass er auch wieder schon angefangen hat zu laufen, aber dass er uns alle halt auch bittet, weiter auch für ihn zu beten und dass er hofft, dass in der nahen Zukunft er wieder ganz gesund werden wird. And thank you for your concern and all your prayers. Ich habe 2 Fragen, wenn es erlaubt ist. Wie schätzt Herr Harding die Klavierkünste von Elvis ein? Und man kennt ja sein Spiel von Unchained Melody, das ist ja ziemlich beeindruckend, aber ich frage mich, konnte er wirklich richtig Klavier spielen oder war doch mehr so über die Tasten fegen? Und die zweite Frage an die beiden Musiker, warum ist in den Vegas-Konzerten niemals der Klassiker Viva Las Vegas gespielt worden? Mochte Elvis das Lied nicht? Ja, jetzt haben zwar ganz viele gelacht, aber ich habe den ersten Teil Ihrer Frage akustisch nicht verstanden, Wie Entschuldigung. Glenn Harding die Klavierkünste von Elvis einschätzt. Konnte er wirklich Klavier spielen? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, vielen Dank. Entschuldigung. Okay, Glennie, this is for you. He wants to know, how do you judge Elvis' abilities of playing the piano? And what a question. And I think he wants you to be very honest about that. And the second part of the question was why you never played the classic song Viva Las Vegas on a live concert. Maybe you can answer on that. Well, okay, I'll start with the first part. When he played piano, it reminded me of an old bear, you know, a grizzly bear attacking a piano. No, he wasn't that bad. Yeah, he was. But he enjoyed playing without the claws, yeah. He enjoyed playing, and he liked to play a little bit and try to learn some of those songs that he liked to sing, you know. But he asked me one time how he was doing with it, and I told him, well, not very well. You need to keep it up. You got to practice, you know. I told him that joke about a guy walking down the street in New York City, and he had a guitar or a violin or something in his hand, and he asked a guy, he said, how do you get to Carnegie Hall, man? And the guy said, practice, man, practice. So that was my recommendation to him. Thank you.
Also Glenn D. hat erstmal tief Luft geholt, ne, nach der Frage. Und er sagt aber, Elvis hat ihn immer beim Klavierspielen so ein bisschen an einen großen Bären erinnert, ja, der mit seinen Tatzen so auf die Tastatur haut, wobei Terry dann nochmal dazu gesagt hat, aber ohne die Klauen, ja. James meinte dann nur so zu mir, wer sagt eigentlich, dass Elvis Klavier spielen konnte? Und so ist es doch eine, well, you remarked, who said Elvis could play the piano? Yeah, so, true. Yeah. So I just told him. Aber ernsthaft hat er gesagt, also Elvis hat ihn natürlich auch gefragt, na, wie denkst du denn, wie spiele ich Klavier? Und Glenn D. hat gesagt, na ja, also nicht so wirklich gut, aber du musst halt üben. Und ich glaube, den Witz, den muss ich nicht übersetzen, oder? Nee, ne? Der ist gut angekommen, glaube ich. Ja, okay. The question is, who taught Elvis how to play piano? Was it Charlie Hodge? James sagt gerade, die Frage, die man eigentlich stellen müsste, ist, wer Elvis das Klavierspielen beigebracht hat. Ja, und da, wie gesagt, da sagt er jetzt, ob das wohl Charlie Hodge war. Ja. And the second part, what's about the song Viva Las Vegas? Do you know why you never played it? I don't know why he never did that. Any of you guys know why we never did Viva Las Vegas on stage? Maybe he simply didn't like it. Mainly because we were in Vegas and he didn't have any reason to do it. I would also guess that we had so many really good songs in the show that we'd have to move a good song out to put that in there. I know why we didn't do it. Because we didn't have Ann Margaret on the stage dancing. Also es ist immer wieder schön, ne? Wenn sich so die Erinnerungen ergänzen. Aber es geht letztendlich geht es auch wirklich darum, dass es immer schwer war, natürlich die Setlist zusammenzustellen einer Show. Und für den einen guten Song muss man den anderen guten Song rausschmeißen. Und das ist einfach schwierig. Und gerade bei Elvis. Also wer von uns würde letztendlich sich trauen, einen Song von Elvis gegen einen anderen so auszutauschen, dass man sagt, so, das ist jetzt besser. Ja? Also wie gesagt, da hat er, denke ich, ziemlich recht. Okay, weiter. Hi guys, I have a question for all of you. I read that Elvis was quite the prankster and that he liked practical jokes. So could you tell us, did you prank Elvis and did he prank you? Thank you. Vielleicht kann man das ein bisschen mit dem Mikro regeln, weil ich verstehe das ganz schlecht irgendwie. Können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen? Entschuldigung. I read that Elvis was quite the prankster and that he liked practical jokes. So did he prank you and did you prank Elvis? It's about the practical jokes that Elvis played, and she wants to know, and this is a question for all of you, of course, your memories about that. Well, he liked to play jokes on you, and he liked to embarrass you a little bit, to catch you. And I'll make this as short as I can, but one night I was in the kitchen and I had found Elvis's Aunt Delta. She had a whiskey bottle in the kitchen. Elvis didn't drink, but I knew that Aunt Delta did. And I knew where Aunt Delta kept that whiskey bottle. So I was having a few drinks and going over the tour sheets, and I began to sing this song by Kenny Rogers called Lucille. You remember this song? Yeah. You picked a fine time. And the more I drank, the more I was sure that I could sing. So if I get a couple of drinks, you never know, right? And anyway, Elvis and my sister came down the back stairs and stood there for just a moment. And I turned around and Elvis just shook his head and he said, if you'll leave the singing to me, I'll leave the security to you.
And the very next tour, as he's on stage, he says, "Ladies and gentlemen, I'd like to bring out one of my bodyguards to sing." And I almost broke my leg to try to get away. You know, I was hiding behind the curtain. So that's just one story, but he did that many times. Okay, Sam sagt natürlich, ja, das war für Elvis mit das Höchste, ja, also hier Musik. Ich warte mal gerade einen Augenblick, so, ja. Also das war das Höchste und er hat sehr gerne mit den Leuten seine Späße getrieben und Sam hat ganz kurz erzählt, er war in der Küche von Graceland und Elvis hat zwar nichts getrunken, kein Alkohol getrunken, aber seine Tante Delta hat gerne mal eingenommen und da wusste er auch ganz genau, wo sie ihre Whiskyflaschen aufbewahrt hat und Sam saß dann in der Küche, hat so einen Drink oder zwei genommen und hatte ein Blatt vor sich, wo der Song Lucille drauf war und er fing dann an zu singen und je mehr er getrunken hatte, je mehr war er davon überzeugt, dass er auch singen kann. Und was er nicht bemerkte, dass halt Elvis und Linda runterkamen und ein bisschen im Hintergrund blieben und er sang so schön vor sich hin und dann machten sich die beiden bemerkbar und dann hat Elvis zu ihm gesagt, also wenn du mir das Singen überlässt, überlasse ich dir die Sicherheit. Und sagt er, auf der nächsten Tour bei einem Konzert hätte Elvis auf der Bühne gestanden und hat gesagt, so Leute, und jetzt möchte ich euch einen meiner Bodyguards vorstellen, der jetzt für euch singen wird. Und Sam kam nicht schnell genug weg von der Bühne, weil das ja eigentlich sein Job war, da zu stehen, hat Reis ausgenommen sozusagen. Aber Elvis hat halt auch gerne die Leute in Verlegenheit gebracht, ja, und das war ein Beispiel dafür. Next, please. I have a question for Terry. Here. We heard a funny story, and now I would like to know what was the most touching moment you had with Elvis? The most touching moment? Oh, well, he touched me. No. I have to say, the Imperials, when we joined Elvis, we had been singing gospel for several years and we're quite successful. And that was our heart, and still is our heart, is gospel music. When we went with Elvis, I think he picked us because he loved gospel music as much as we did, but he became famous singing rock and roll. But the most touching times for us were probably in the penthouse when we were standing around the piano singing songs like Amazing Grace or songs like He Touched Me that became, he took 5 songs from our He Touched Me album and he put those exact arrangements on his He Touched Me album. And that was quite an honor for us. Well, he won the Grammy for it, but we didn't. But I have to say, singing the gospel with Elvis was always very touching because we knew that was something very dear to his heart, and it was dear to us too because it was really why we sing and why we were there. Had we been a rock and roll group, we wouldn't have been backing Elvis. So it's very special. God blessed us uniquely to be able to back up the king of rock and roll. It's really amazing. Also die Frage war, wir haben eben einen lustigen Moment gehört, eine lustige Situation und es ging jetzt darum, was denn wohl die anrührendste, die berührendste Situation war und die Frage hat Terry auch so beantwortet, dass es eigentlich immer das war, dass wenn sie nach der Show in Las Vegas oben in der Penthouse Suite waren und um den Flügel herum standen und genau die Musik gesungen haben, die Elvis eben wirklich so am Herzen gelegen hat, nämlich Gospel. Und dass sie
beide eigentlich dieselbe Vorliebe für die Musik hatten. Ja? Also die Imperials waren auch natürlich zu der Zeit schon sehr berühmt in der Gospel-Music-Szene. Und Terry hat eben gesagt, dass das wahrscheinlich auch der Grund war, warum Elvis sie ausgesucht hat. Ja, also, weil es war eben nicht selbstverständlich, dass eine Gospelgruppe ihn begleitet hat, weil sie eben keinen Rock'n'Roll gesungen haben. Aber Terry hat auch gesagt, und ich glaube, es ist auch für jeden so gut rübergekommen, dass es wirklich etwas war, was sie alle berührt hat, wenn sie zusammen Gospel gesungen haben, dass Elvis zum Beispiel auch die Arrangements, also die Arrangements der Imperials auf sein He Touched Me Album übernommen hat und sie sich dadurch immer sehr geehrt fühlten. Und das war die Antwort auf deine Frage. Hi guys, it's Margot from Edinburgh in Scotland. Lovely to see you again. The question is, as everyone here will know, Elvis landed at Prestwick Airport on his way here to Germany when he was in the military forces. The question's always been to me that Colonel Tom Parker, because he was Dutch, he may have been illegally in America, and that's why Elvis could never tour in the UK or in Europe. But your opinion on that? She wants to know if it was right that Elvis couldn't tour Europe because of the colonels not being legal in the US, because the lady comes from Scotland, and this is something she would like to know. We'll let the lawyer answer. No, I don't. I was going to ask you that. I think that's really true, though. I do believe they confirmed that quite some time ago, that he was an illegal alien. And the thing was, if he left the USA, he could do that, but he couldn't come back in, being illegal. And I do believe they proved that to be what you were saying. Also, the colonel was concerned about security reasons and problems over there, and he wasn't too much on the money exchange deal. He didn't want to deal with that. And but he did have a gentleman come in and that was going to take him to Europe, Jerry Weintraub, very good dear friend, and he just passed away, by the way. But Jerry came on tour. Sam knows about this. He went to the colonel and said, "I'd like to go on tour with Elvis, and I'd like to take Elvis on tour and at least try this one time." And so they had a meeting and talked about it. And Jerry had plans to bring Elvis over to Europe, and that was the last thing that was talked about. Elvis wanted to come over real bad, and he always talked about it, and unfortunately it didn't happen. But he has been around the world with us, and thank God. Also erstmal auf die Frage, ob es tatsächlich so war, dass Elvis eben nicht eine Tour durch Europa machen konnte, weil der Colonel eben angeblich illegal in den Staaten war, hat Glenn D. gesagt, ja, also das kann er bestätigen, dass wenn der Colonel einmal die USA verlassen hätte, was er zwar hätte tun können, er aber nicht hätte zurückkommen dürfen, aufgrund dieses ungeklärten Status. Und James hat dann ergänzt, dass Elvis aber immer gerne unbedingt wirklich hier in Europa spielen wollte. Und wie gesagt, der Colonel war da eher ambivalent, aber dann kam Jerry Weintraub auf den Plan, und wir wissen ja, dass Jerry Weintraub vor kurzem verstorben ist, und er war derjenige, der auch tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, Elvis nach Europa zu bringen und überhaupt die Tour vorzubereiten, wobei der Colonel ja auch immer so ein bisschen besorgt war um die Sicherheit. Ja?
Das kann man sich vielleicht heute nicht mehr erklären, aber vor dem damaligen Hintergrund waren das Dinge, die einfach ja auch, ich denke, ein paar Bedenken ausgelöst haben. Aber James sagt, Elvis hat bis zum Schluss immer davon gesprochen, dass er unbedingt nach Europa kommen wollte, aber es hat halt nicht mehr sollen sein. Ja, geht's ja. Okay. Ich hätte mal eine Frage, und zwar, warum war das eigentlich beim Elvis in den 70er Jahren so, dass er oft das gleiche Strickmuster hatte, von den Songs her? Weil meistens fangen die an mit CC Rider oder That's Alright, und ja, er hätte noch ein paar mehr einbauen können aus den 60er Jahren, wie I Remember You oder Blue Hawaii oder was, ja. Okay, und warum sind das eigentlich fast immer sonst die gleichen Songs, die er so gebracht hat? Okay, the guy wants to know, what do you think why Elvis did not change the set list of his concert through the 70s? He says it's almost always the same, from CC Rider to Can't Help Falling in Love. He wonders why he didn't brought up some songs of the 60s, or what do you think about that? Actually, he did change the set list. When I joined, I was in February of 1970. We always had a set list, but back then we were all having so much fun, and he was too. You could be sure that's not what we're going to do on the show. But it finally came to that a few years later, and it got to be very boring. But he changed the set list completely every once in a while, and he'd bring up old songs that we hadn't heard in 30, 40 years. He did that to us quite often, but it was okay. We knew most of that old stuff, but he did change it. But he always ended with "I Can't Help Falling in Love with You," because that was saying goodbye. Blue Christmas in the middle of August. Remember that? Yeah. Elvis's set list didn't mean anything. We could make a set list before the show, and it would be right in front of us. And he might do the first 3 songs. After that, it's forget it. It's all over the place. That's why Joe Gershon lost all his hair. They had a full orchestra back there, and of course they had charts, and these guys, the rhythm section, they knew all the songs, but the orchestra didn't. So when Elvis would change it, it would look like a snowstorm. The charts would fly, you know, and they were flipping pages. And one night, I forgot where it was, but he did an all-request show, which really kind of shook everybody up. They didn't shout a song from the audience, and he kind of looked around, can we do that? And they did it. Okay, ich fange der Reihenfolge nach an, ja. Glenn D hat auch gesagt, doch, er hat schon auch sein Repertoire geändert. Zwar nicht sehr oft, aber es waren, wenn es Veränderungen gab, auch sehr ja, elementare Veränderungen. Er hat gesagt, also von dem Zeitpunkt an 1970, als er zu Elvis gekommen ist, bis er auch aufgehört hat, für Elvis zu spielen, gab es schon auch viele Änderungen. Und James hat gesagt, ja, sagt er, es ist auch alles schön und gut mit der Setlist, ja, aber das hat für Elvis überhaupt nichts bedeutet. Es könnte sein, dass man die Setlist hatte und die ersten 3 Songs wurden gespielt, laut Setlist, und dann war Ende. Dann war die Show ganz anders, ja, und Elvis hat einfach das gespielt und spontan zu seiner Band gesagt, was er spielen wollte. Und Sam hat ergänzt, naja, also man muss sich vorstellen, das war nicht nur die TCB-Band, das war ein Orchester, was im Hintergrund stand. Und James meinte, das war auch der Grund, warum Joe Gershon seine Haare verloren hat. Denn wenn Elvis spontan gesagt hat, so, wir spielen jetzt das und das, dann flogen da hinten die Notenblätter nur so von den Notenständern, damit die überhaupt mitkamen. Ja? Also das war wohl auch immer sehr spannend, wie denn das Konzert verläuft. Ja? Invited to act in a film with Marcus Persson, but in the end he didn't.
and I've heard two versions why. One was that he couldn't stand Barbra Streisand, and the other was that the coroner didn't want him to do it and started creating all kind of trouble. I would like to know your opinion about it. Thank you. It's about the opportunity for Elvis to do a movie with Barbra Streisand, and she wants to know why it didn't came up to the corporation for the movie A Star Is Born, and if you know something about that, maybe. Do you know something about that? Because she wants to know. Elvis was offered the main part in A Star Is Born, yeah, with Barbra Streisand, but it never came to the movie. I can tell you what Elvis told me, but this was, I think, 75, and we were in Vegas, and Barbra Streisand and John Peters, her boyfriend or husband at that time, who was a hairdresser but wanted to be a producer, came into the dressing room, and the dressing room at the Hilton was like 2 rooms. There was like an area where you would meet and greet with some sofas, and then there was a small room in the back. And when they came in, Elvis and Joe Esposito went into that room, and they shut the door. So what happened in there, I don't know, and only they would know. But Elvis was really excited about it and talked a lot about it, and then a few weeks later just sort of dropped it. And my sister asked him in my presence, are you going to do that? And he said, no, the colonel said it wouldn't work out because Barbra Streisand wanted top billing. And the colonel had insisted on Elvis having top billing. Now, whether that's the whole story or not, I don't know, but all I can tell you is what he told me. That's correct, because John Wayne called him one night backstage, and he talked a long time with John. And the colonel came in later. John offered Elvis a part in his next movie, and Elvis was really excited to do it. But the colonel said no because Elvis is always top billing, and so he wouldn't allow Elvis to do it. Also, wie gesagt, die Frage ging dahin, warum es nie dazu gekommen ist, dass Elvis und Barbra Streisand in A Star Is Born zusammengearbeitet haben. Und Sam hat erzählt, dass er zwar nicht bei der direkten Unterhaltung dabei war, weil sie sich auch in so einem kleinen Raum bzw. in der Garderobe abgespielt hat, wo so ein paar Sitzmöglichkeiten, ein paar Sofas waren. Und aber was er wusste, das war, dass Elvis es sehr gern gemacht hätte. Aber tatsächlich es so war, dass der Colonel gesagt hat, nein, das kannst du nicht machen, weil Barbra Streisand möchte immer an erster Stelle bei den Credits genannt werden im Film, ne? Also im Vorspann oder im Abspann, ja. Und das gibt es nicht, das ist für Elvis reserviert. Und er hatte wahrscheinlich auch Bedenken, weil der Freund von Barbra Streisand damals, John Peters, eigentlich ein Friseur, aber auf einmal seine Leidenschaft fürs Produzieren entdeckt hat und hat vielleicht auch gedacht, naja, es kann vielleicht auch schief gehen. Aber James hat es gerade nochmal bestätigt, dass auch ein anderes Angebot, ein anderes Filmangebot, was Elvis bekommen hatte von John Wayne, dass das eben auch ausgeschlagen worden ist, weil Elvis eben nicht an erster Stelle genannt werden sollte. Ob das jetzt alles war oder ob das noch mehrere Gründe gab, das mag Sam jetzt auch nicht sagen, oder vermag er nicht sagen, weil er nicht dabei war. Lieber Sam, ist das mal zu Übergriffen gekommen, so dass er vor dem Konzert oder auch privat, dass er mal so ein Fan, der mal so durchgeknallt war oder so Elvis was antun wollte oder so in irgendeiner Form so? He asked Sam Yu if there was any situation where backstage or up front a concert where Elvis was threatened and where you had the impression that it was a very serious situation. Well, mostly it was protecting the fans from hurting themselves in trying to get to Elvis. That's the truth. That was the most of my job. But there were a couple of times we played Pontiac Silverdome at New Year's Eve of '75, I think it was, and
the local police contacted me and said they'd had a fellow who had basically escaped from a mental hospital and had threatened to kill Elvis. Turns out he was a trained sniper and had been in Vietnam, and so they took it pretty seriously. And they put dogs up there, and they never found the guy. But a funny side of that is that Sonny West and I were talking to Elvis before the show, and they wanted Elvis to wear a bulletproof vest, but he wouldn't wear it. And so Sonny said, well, he said, if anything happens, we've got a fellow that's going to cut the lights, and then Sam and I are going to cover you. Now, I weigh about 260 pounds, and Sonny was about 250 pounds. And Elvis looked at us and he said, well, what do you mean by cover me? And one of us said, well, we'll jump on you and protect you with our bodies. And he said, hell, I'd rather get shot at than have you jump on me. Okay. Ich versuche mich wieder zu fangen. Also, Sam hat gesagt, ja, also eigentlich war sein Job vornehmlich, die Fans natürlich von Elvis fernzuhalten, weil bei den Konzerten natürlich die auch immer sehr an die Bühne gedrängt sind und so weiter. Aber er kann sich auch an eine Situation erinnern, wo es tatsächlich im Vorhinein Drohungen gab und man hatte herausgefunden, dass es sich um einen tatsächlich ausgebildeten Scharfschützen gehandelt hat, der diese Drohung ausgesprochen hat. Man hat versucht, den ausfindig zu machen, hat ganz viele Möglichkeiten auch genutzt, man konnte ihn aber nicht finden. Nun haben dann haben Sonny und Sam versucht zu überlegen, was tun wir denn, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass ein Schuss fällt und wir vermeiden wollen, dass Elvis verletzt wird, weil Elvis wollte keine schusssichere Weste tragen, obwohl sie ihm das empfohlen hatten, aber es wollte er nicht. Und dann haben die beiden so besprochen, er stand so dabei, naja, also dann machen wir das so, wir machen sofort das Licht aus, wenn irgendwas ist und werfen uns über Elvis, bedecken Elvis. Und er hat dann nochmal auf seine doch etwas enorme Körpergröße hingewiesen und das damit verbundene Gewicht. Und Sonny ist auch kein kleiner Mann, es hat so dieselbe Statur und die waren beide ja damals auch noch ein bisschen üppiger. Ja? Und dann hat Elvis gesagt, was meint ihr mit mich bedecken? Ja? Und dann haben sie ihm das erklärt, naja, also wir werden dann einfach uns auf dich werfen, damit wir dich beschützen können. Dann hat er gesagt, naja, also ich weiß nicht, ob es dann nicht besser ist, die Kugel einzufangen. So, letzte Frage. Hello, Mr. Thompson. I'd like to ask you a question about some background information about the private tapes that appeared on the collector's market a few years ago. Ich verstehe dich ganz schlecht. Entschuldigung. I'd like to ask for some background info about the private tape that appeared a few years ago on the collector's market. The private party that was recorded. Ah, okay. I know. Ja, alles klar, jetzt habe ich verstanden. Okay. He wants some background information about the jam session that Elvis did with Linda, and I think the little poetry that was mentioned there, and he wants to know something about that. Yeah, you guys, I know you want the dirt, right? So, all right, so in '73, Elvis had bought me a house right next to Graceland, and he would come by, and I was still working for the sheriff's department, but he would come by, and frankly, my wife would fix him dinner. He liked her cooking. So one night he came by with my sister, and there was an old Gibson guitar in the corner that he had given me, and no, James, I still cannot play that thing. So, but I had been picking on it, and I had a little Sony recorder out there because when you're learning to play the guitar, you play it back and listen to it. So he walked in and saw that and picked it up and started playing the guitar, and I just turned the recorder on. And I got about, I guess, 45 minutes and about 6 songs. And so that was all well and good, and I won't bore you with a lot of the details, but that tape was, to be euphemistic about it, it was misplaced. And it appeared as a bootleg in Europe that I didn't know about.
And I ended up suing BMG, and who owns RCA. And they had to settle with me, and and part of the settlement, in addition to giving me a check, was to reissue the CD with my liner notes, because it had appeared with somebody else's liner notes. And so they did that, and it's called Made in Memphis. And that's the real story behind that. And the only reason that they reissued it was because I sued them, and that was part of the agreement. Es geht hier in der Frage bzw. in der Antwort um eine private Party, die bei Sam im Haus stattgefunden hat und wo es ja auch das Songmaterial gibt, was mittlerweile ja auch veröffentlicht ist. Und Sam hat erzählt, dass es tatsächlich so war, dass 1973 Sam immer noch auch für die Polizei in Memphis gearbeitet hat, aber Elvis natürlich auch ab und zu mal bei ihnen vorbeikam, weil er zum Beispiel auch total gerne das gegessen hat, was Louise gekocht hat. Also das war alles sehr familiär. Und an diesem besagten Abend hat man sich getroffen bei Sam und er hatte eine Gitarre, wobei er zu James gerade bemerkte, er müsste sich keine Sorgen machen, er hätte nur ein bisschen drauf rumgeklimpert, nicht wirklich gespielt. Und sie haben halt ein paar Songs tatsächlich mit einem kleinen Kassettenrekorder aufgenommen. Aber dieses Band, diese Kassette, die war eine ganze Ewigkeit sozusagen verloren gegangen. Und irgendwann ist sie wieder aufgetaucht und zwar ist das dann in der großen Familie der Bootlegger aufgegangen und Sam hat gesagt, weil das ja auch Songs waren, deren Rechte einfach auch andere Künstler betrafen, hat er das auch rechtlich verfolgt und hat sich aber mit denen geeinigt. Und bei der Einigung ging es wirklich um die Veröffentlichung, um die Wiederveröffentlichung auf einer CD. Und diese Session, diese kleine Party, die ist auf der CD Made in Memphis. Und das ist die Geschichte dahinter. Ich denke auch, dass das eine schöne Schlussstory war. Ich weiß, wir könnten immer weitermachen, aber ihr wisst, eine letzte, aber kurze, ganz kurz. 1, 2. It's a very short question. I'm asking on behalf of somebody. Elvis, for me, it was known that Elvis did change his program quite a bit. He threw in songs, spontaneously. Sometimes just did a song he didn't reckon with. He sung Musi Den in a concert. I'm going to say apparently. I didn't even know this myself, but I've got to be honest about it. Can you answer the question, how did it, not just Musi Den, but how did it come to it that Elvis changed the program, the situation? Is it possible to explain that? Did you know as musicians, oh, he's going to change the program all of a sudden, there's a different song coming? Do you, excuse me, do you want to know, or is it regarding the program on stage? Yeah, on stage, sorry. Well, we had that, sorry? No, the actual question was on behalf of somebody is that how did it come to it that he sung Musi Den on one of his live concerts? Okay, I don't know if you know that, but it's about the wooden heart, the Musi Den song. Do you know something about that? How it came to that recording? Do you know something about the history? Well, I think because the guys came to Elvis in '69 and later, and Wooden Heart Musi Den was in 1960. So I don't think that there is a history that they could tell. Das ist richtig, aber ich hatte ihn so verstanden, dass es um die Aufnahme geht. Warum es auf einmal live gesungen hat. Ah, okay. The lady wants to know why he did sing it sometimes live on stage, if you know something about that. The Wooden Heart song. Because sometimes in the 70s he sang it live on stage and sometimes not. And if you know something about the reason why he did it. Oh, ist lange her. Wissen die auch nicht mehr. Oder vielleicht auch. You just have to ask Elvis. I only remember that he would do a short part of it. Yeah. Wooden Heart. Yeah. Yeah. He didn't make a big deal out of it.
I don't know why he did, and You I know, don't know what I'm doing here. It's too hot. yeah, he had a medley. He would do scarf songs, and he would do 4 or 5 songs, little short pieces of it, and walk around and hand out scarves. Because he had so many hits, he couldn't do the full songs, but that was usually part of what he would do. Sie haben jetzt gesagt, dass es erstmal eigentlich keinen besonderen Grund gab, warum er es manchmal auf der Bühne gesungen hat und warum nicht. Er hat es halt auch sehr spontan gemacht, so wie wir eben schon mal über die Live-Konzerte gesprochen haben. Aber er sagt auch, Sam hat gerade noch mal ergänzt, dass es ja auch dass er oftmals Medleys gesungen hat, wo er dann vielleicht mal eine Zeile oder 2, wie wir das ja auch von verschiedenen Aufnahmen kennen, eingestreut hat. Aber er hat da jetzt auch nicht großartig drüber gesprochen, warum er das gemacht hat. Ja? Gut. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet viele Fragen loswerden, ich denke schon. Und vor allen Dingen glaube ich, dass alle unsere Gäste hier eure Fragen sehr gut beantwortet haben, sich sehr viel Zeit genommen haben. Und an der Stelle, glaube ich, ist es einen Riesenapplaus wert.